关系。Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Yo, what's up? Welcome back to Daily Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我是 Alice Pong。Hello， 你好，大家好，我是 Josephine。今天 shopping 我们教大家一些购物广场刚开幕的那种状况。OK，Shopping Center 购物广场。Gilbert 广场。Gilbert 广场。OK， 这间购物广场才刚开幕，对，就会想去。你也有注意到，一定会有优惠嘛？怎么说呢？亚健 Gilbert 广场。亚健 Gilbert 广场。张开张。张开张。开张嘛，就是开张，就是开幕啦。开幕 that means opening。而这间购物广场有很多很棒的餐厅哦。There are a lot of great restaurants inside this shopping mall。亚健 Gilbert 广场。亚健 Gilbert 广场。又动到清河街传堂。又动到清河街传堂。传堂就是餐厅，都是 restaurant where I eat a lot at, of course. Good. There's some useful vocabulary right here, including opening 开幕怎么说？开张。开张 and a restaurant 餐厅。传堂。传堂 as we bring you to this shopping mall or center 购物广场。Gilbert 广场。Gilbert 广场 and there you have it, another daily Hakka on ICRT. 是母大家。俺自己张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.